In the last class, we learned what do you mean by factor theorem. Correct? What is factor theorem? The factor theorem says like this. If we divide any polynomial p of x by a linear polynomial x minus a, if p of a is equal to 0, the remainder p of a is equal to 0, then x minus a is a factor. What is? If p of a is equal to 0, then x minus a is a factor. Correct? എന്താണ് മക്കളെ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ച ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി ഓ ഫാക്ടർ തിയറം ആദ്യത്തെ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ്. എന്താണ്? ഒരു പോളിനോമിയലിനെ എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ പി ഓഫ് എയുടെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എ അതിന്റെ എന്തായിരിക്കും? ആ പോളിനോമിയലിന്റെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. Then we use this one and we check the given polynomial is a factor or not. Correct? We do the work based on the statement. Then we have one more idea in the case of factor theorem. What is that? The second idea is saying like this. If x minus a is a factor, then p of a is equal to 0. എന്താണ് പറയുന്നത്? x minus a എന്ന് പറയുന്നത് p of x ന്റെ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഏത് 0 ആയിരിക്കും? p of a, the remainder p of a is equal to 0. റിമൈൻഡറിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. If x minus a is a factor, p of a is equal to 0. X plus a is a factor, then what is equal to 0? P of minus a is equal to 0. Okay? X minus a is a factor, then p of a is equal to 0. X plus a is a factor of p of x, p of minus a is equal to 0. Clear? Then here we apply the question, we apply this idea and we do the question like this. Find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. Okay, then how do we start? We take first this one as in the p of x or any one of the name. P of x, I starting p of x is equal to 4x cube plus 3x square minus 4x plus k, and is given directly x minus 1 is a factor of p of x. Correct? X minus 1 is a factor. Then we starting given x minus 1 is a factor of p of x. Is x minus 1 is a factor, then what is 0? Is x minus a is a factor, then p of a is equal to 0. Therefore, x minus 1 is a factor. What is 0? P of 1 is equal to 0. Therefore, P of 1 is equal to 0. Then P of x is 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. Then how do we write the value of P of 1? P of 1 is equal to, how do we? Instead of x, we substitute the value is equal to 1. Correct? Therefore, what is the changes? 4 into 1 cube plus 3 into 1 square minus 4 into 1 plus k is equal to 0. Then 4 into 1 cube, what is 1 cube? 1. 4 into 1, 4. Plus 1 square, what is 1 square? 1. 3 into 1, 3. Minus 4 into 1, minus 4. Plus k is equal to 0. 4 plus 3, 7. 7 minus 4, 3. 3 plus k is equal to 0. So we need to find the value of k. So we transpose 3 to the right. Then what is the changes? Therefore, k is equal to 0 minus 3 is equal to minus 3. So what is the value of k? The value of k is equal to minus 3. Okay? Then is given the idea if x minus 1 is a factor, then what is 0? P of 1 is equal to 0. The reverse idea of a factor theorem is p x minus a is a factor, then p of a is equal to 0. Okay? This the next application of factor theorem. I think you got this. The one more question, find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x is equal to 2x square plus kx plus root 2.
Here also is given directly what is the factor. X minus 1 is the factor of P of x. Okay, then how do we start? Here is given the name of the polynomial, that one is P of x. So we are rewriting once again. P of x is equal to 2x square plus kx plus root 2. And is given, what is given? X minus 1 is a factor. Correct. X minus 1 is a factor. Then given x minus 1 is a factor of P of x. Therefore, if x minus 1 is a factor, then what is the next? Yes, next one is, therefore P of 1 is equal to 0. X minus 1 factor ആണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം മക്കളെ? P of 1 റിമൈൻഡറിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. P of 1 is equal to 0. If x plus 1 is a factor, what we write? P of minus 1 is a 0. P of minus 1 is equal to 0. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? മൈനസ് വരും. ഇവിടെ മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ്. Okay? Then how do we find the value of P of 1? Instead of x we substitute 1. Therefore what we get? 2 into P of x, 2x square means 1 square plus k into 1 plus root 2 is equal to 0. 1 square, what is 1 square? 1. 1 into 2, 2. Plus k into 1, k. Plus root 2 is equal to 0. Is possible to add 2 and root 2? Is possible to add? No, it's not possible because it's a irrational number, it's a rational number. It's not possible to add it together. Correct. So for find the value of k, for finding the value of k, we transpose 1 by 1 in the side of the right. To transpose 1 by 1 in RHS part. Okay. Then first I transposing 2. Then what is remaining here? K plus root 2. Why we do it like this? Because it's not possible to adding 2 and root 2. So k plus root 2 is equal to, if I transpose 2 in the side of RHS, what is the changes? That one is 0 minus 2. Correct. What is 0 minus 2? 0 minus 2 is minus 2. Then k plus root 2 is equal to minus 2. Then k is equal to, I need to transpose root 2 also. Then what is the changes? Minus 2 minus root 2. Minus 2 minus root 2. So value of k is equal to minus 2 minus root 2, or minus of 2 plus, if we take the common minus out, then what we get? 2 plus root 2. That's also correct. Okay, k is equal to minus of 2 plus root 2, or k is equal to minus 2 minus root 2. Is it clear? Next week goes the next part of the chapter, factorization of polynomials. Okay, the last year also we do it, the factorization of algebraic expression. We use the method splitting middle term and factorization by identities. Correct. Then this year also we need the same idea, factorization by splitting middle term and splitting by identity. Then only the difference, there we use the polynomial like that, the algebraic expression. Here we using polynomial in one variable. Some ideas only the difference. Okay, the almost the main idea content is same. First we applying the idea of splitting middle term. We know that what is the idea of splitting middle term? The splitting middle term means we need to split the middle term of the given polynomial at the sum of other two. Correct? So we need to split the 17x as the sum of other two number. Am I right? നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ മിഡിലിൽ വരുന്ന ടേം അല്ലെ, ഈ മിഡിലിൽ വരുന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി എഴുതണം? രണ്ട് ടേംസിന്റെ സമ്മായിട്ട് മാറ്റണം. Last year also we done, I think you remember that one. Am I right? We split the middle, we use the splitting middle term method there also. Okay, so what is the first steps? The first we are writing the given polynomial once again. What is that? We give one name, p of x is equal to
P of x is equal to 6x square plus 17x plus 5. 6x square plus 17x plus 5. The next, we need to split 17x, correct, the middle term, 17x at the sum of the two terms. At the sum of the two terms, we need to split the 17x at the sum of other two numbers or other two terms. For that, first you need to identify the values of the coefficient of x square, coefficient of x, and coefficient of constant term by use the general idea, general form of the quadratic polynomial. What is the general form of quadratic polynomial? The general form is ax square plus bx plus c. Correct? Ax square plus bx plus c. So just to compare this given polynomial by the standard form of quadratic polynomial. What is the general? To comparing the general and 6x square plus 17x plus 5, then you get, it is possible to identify the values of a, b and c. Then a means the coefficient of x square, correct? B means the coefficient of x, and c is a constant. Then after you just identify the values of a and b, then we write here the value of a. A is equal to 6. B is equal to 70. C is equal to 5. Correct? Then we identify, just comparing the standard form and the given polynomial, then we get there the value of A, B and C. Then we wrote it, the values of A, B, C. Then after we find the product of AC. AC means A into C. What is A into C? 6 into 5 is equal to 30. And we write once again the value of B is equal to 70. Okay, the value of B is equal to 70. Then now, I think you got the idea. What is the next? Yes, what is the next? We need a pair of numbers. We need a group of numbers. Okay, a pair of numbers. In that pair's product, we want to get 30 and the sum we need to get 17. അല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്? നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. എന്താണ്? നമുക്കൊരു ജോഡി, ഒരു പെയർ നമ്പർ വേണം അല്ലെ? ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 2 നമ്പറുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേണം. ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം? 30 കിട്ടണം. സം എത്ര കിട്ടണം? 17 കിട്ടണം. How do we identify that one? For that, you just find out whose product will get 30. Whose product will get 30, we just find out, okay, we just write it here. What are the chance? The chance 6 into 5, 30. 10 into 3, 30. Correct? And 15 into 2, 30. Correct? Then we get the 3 chances for get the product as 30, 6, 5, 10, 3, 15, 2. Then we just check in these groups whose sum is 17. അല്ലേ? നമുക്ക് 30 കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 30 കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ കിട്ടി. എത്ര ഉണ്ടാവും? 3 ഗ്രൂപ്പുകൾ കിട്ടി. ഏതൊക്കെയാണ്? 6ഉം 5ഉം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 30 കിട്ടും. 10ഉം 3ഉം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 30 കിട്ടും. 15ഉം 2ഉം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 30 കിട്ടും. ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ, ഏത് പെയറിന്റെ സമ്മാണ് നമുക്ക് 17 കിട്ടുക? Who satisfies these two conditions? 6 plus 5 is 17? No. Then is cancelled. Okay. Then 10 plus 3. 10 plus 3 is 17? No. Is 13. Then we cancel this. 15 plus 2. 15 plus 2 is 17? Yes. 15 plus 2 is 17. So here we do the pairs 15 and 2. Why? Because 15 and 2 is satisfied these two conditions. Correct? 15 into 2 is 30 and 15 plus 2 is 70. Okay? അപ്പോൾ മക്കളെ ഇങ്ങനെ A into C, ACയും Bയും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ജോഡി, ഒരു പെയർ നമ്പർ വേണം, ഒരു ജോഡി നമ്പർ വേണം. ആ ഒരു ജോഡി നമ്പറിന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 2 എണ്ണമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വേണം. ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടണം? AC കിട്ടണം. സം ഏത് കിട്ടണം? B കിട്ടണം.
ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയറാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. Okay, then here that pair is 15 and 2. So next, in this polynomial we split the 17 and the sum of 15 and 2. That is the splitting middle term method. Okay, then is equal to, next step, is equal to 6x square plus 17x. How to write? 15x plus 2x. 15x plus 2x plus 5. Okay, 15x plus 2x plus 5. Then what is next? Next we pair the terms. The first two is one group. We group the pair terms. Okay, we group the terms. The first two is a first group, first pair, plus 2x plus 5 is the second group. 2x plus 5 is the second group. Then we do it the last year also. Then what is next? The next we check what is the common in the first group. What is common? In 6 and 15, what is the common factor of 6 and 15? Yes, the common factor is 3. So 3 is possible to take out. Correct? 6 and 15 common at divide the number is a common factor. What is the common factor? 3. And what is common in the variable x square and x? 1x is also common there. Here 2x, here is only 1x. Then 1x is common in the both the terms. Correct? So we take 1x in out. Then in 6 we take 3 out. Then what is remaining? 2. In x square we have the 2x is here. Then we take 1x out. Then what is remaining? 1x. 2x plus 15 we take 3 out. Then what is remaining? 5. Only 1x here. Then we take that one in out. Then what is remaining? Nothing is there. Then what is remaining inside the bracket? 2x plus 5 plus any common factor here? 2 and 5. Any common number? Any common factor? No. Here we have a variable is common here. No, variables is also is not common, so is remaining the same, 2x plus 5. Now in the both side of plus symbol, what is common? Inside the bracket we need to get common. Correct? എപ്പോഴും നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം. ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ ആക്കണം. We will study, okay, later. Then 2x plus 5 is common here. Correct? Then 2x plus 5 is common, so we take 2x plus 5 in out. 2x plus 5. Take it out. Then in this 2x plus 5 we take 2x plus 5 in out. 2x plus 5 in out. Then what is remaining here? 3x is remaining. 3x plus. Here we take the 2x plus 1 completely in out. Then what is remaining here? At presently we not seeing anything there, am I right? But we have a number there. We not seeing a number. What is that number? We already know. What is that? Yes, that one is 1. So we factorize the polynomial p of x is equal to 6x square plus 17x plus 5 as like this is 2x plus 5 into 3x plus 1. Then is an answer of the factorization of 6x square plus 17x plus 5. Okay, factorization means to convert the given polynomial as in the form of product of factors. Then 2x plus 5 and 3x plus 1 are the factors of 6x square plus 17x plus 5, and we convert this given polynomial p of x in the form of product of factors. So we factorized the polynomial. Factorization ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ? ആ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പി ഓഫ് എക്സിനെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ എന്താക്കി എഴുതി? പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതി. സോ വി സേ ഹിയർ വി ഫാക്ടറൈസ് ദ ഗിവൺ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ്. വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ്? 2x plus 5 and 3x plus 1. Okay, I think now you got it, an idea of splitting middle term method. The next question is like this: factorize y square minus 5y plus 6 is a
polynomial in variable y. Correct. Then first we give the name of the polynomial. What is that? P of y is equal to y square minus 5y plus 6. Then just next we comparing the given polynomial by the standard form. Okay, then we get the values of a. Is the value of a is the coefficient of y square. What is the coefficient of y square? That one is 1. B, what is B? B is minus 5. What is C? C is equal to 6. Correct? A is 1, B is minus 5, C is 6. Then next we find the values of AC. AC means A into C. AC. Then what is AC? 1 into 6 is equal to 6. B is equal to minus 5. So here we need to get a pair of numbers that pairs product is 6 and the sum is minus 5. Correct? Then we listen, here is an idea. The product is plus, sum is negative. Okay, the product is plus, sum is negative. The chance is there, only the chance the both numbers in that pairs, both numbers are in the same sign. The both numbers are in the same sign. Their same sign means they are negative. Otherwise, we never get the sum is equal to minus 5. Okay, only this much. The product is plus. The product is plus means if we need to get the product is plus, only it happen the numbers signs are same. Both are plus or both are negative. Okay. എപ്പോഴാണ് മക്കളെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെയും സൈൻ എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതിൽ രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പെയറിലെ രണ്ട് നമ്പറും ഒരേ സൈൻ ആണ്. ഒരേ സൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഒരേ സൈൻ ആണ്, പക്ഷെ സമ്മ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അല്ലെ, ഒരേ സൈൻ ആണെന്ന് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലായി. അത് ചിലപ്പോൾ പ്ലസ്സും ആവാം മൈനസ് ആവാം, രണ്ടും പ്ലസ് ആവാം രണ്ടും മൈനസ് ആവാം. പക്ഷേ ഇവിടെ സം എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? നെഗറ്റീവ് ആണ്. സം ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സം ഈസ് നെഗറ്റീവ്. then it's very clear that pairs sign is negative. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പറിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അത് രണ്ട് നമ്പർ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ട് നമ്പറിന് ഒരേ സൈൻ ആണ്. ഒന്നുകിൽ രണ്ടും പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ്. നമ്മൾ സമ്മ് നോക്കി, സമ്മ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സമ്മ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും എന്തായിരിക്കും? ആ ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ട് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ we just find out here the product like this. Whose product we get 6? The first one is 1 6. Whose product we get 6? Then 1 6 6. Correct? 2 3 1 6 2 3. Correct? So these are the two pairs to get the product as 6. But the sum is negative, then is very clear. In this group, both are negative. Then is minus 1 minus 6, minus 2 minus 3. 6 multiply the 6 കിട്ടും, 2 ഉം 3 ഉം multiply ചെയ്താലും 6 കിട്ടും. അല്ലേ? അവിടെ നമ്മൾ നോക്കി, what is sum? Sum is negative. Sum is negative means the both sign are negative. Both numbers sign are negative. So we just add minus 1 minus 6 minus 2 minus 3. Then we check it. What is minus 1 plus minus 6? Minus 1 plus minus 6 is not minus 5. That is minus 7. So we cancel this one. Then minus 2 plus minus 3. Minus 2 plus minus 3 is minus 5. So we take the pair minus 2 and minus 3. So what is the pair satisfying these two conditions? Minus 2 and minus 3. Why? Because minus 2 into minus 3 is equal to 6. Minus 2 into minus 3 is equal to 6. Minus 2 plus minus 3 is equal to minus 5. Okay? ഇപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പെയർ ഏതാണ് മക്കളെ? മൈനസ് 2 മൈനസ് 3. കാരണം എന്താ?
-2 -3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 6 കിട്ടും. -2 -3 ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും? -5 കിട്ടും. So the next step is splitting the middle term. The -5y as the sum of -2 and -3. The next step is equal to y square minus 2y plus minus 3y plus 6. Minus 5y be split as the sum of minus 2y and minus 3y. Minus 2y plus minus 3y plus 6. The next step, group the number, group the terms. Is equal to y square minus 2y is the first group and minus 3y plus 6 is the second group. Then next, what is common here? Here is only one common factor. What is that? Y is the common. So we take y out. Y into y minus 2y. Y minus 2. Not 2y. Y minus 2. Plus. What is common here? Here is common. 3 is common. Correct? 3 is common. So we take 3 out first. 3. Into. What is remaining here? Minus y plus 6. Plus 2. Minus y plus 2. Correct. Already told you, after this take the common factor out. What we need to get? We need to get the same in the inside of the bracket. The same in the inside of the bracket. Correct. But here what is the changes? Here is y minus 2. Here is minus y plus 2. Numbers are same. Y, 2, 2. Only the change in the sign. Here y is minus. Here y is plus. Here y is minus. Here 2 is negative. Here 2 is plus. Correct. In that cases, the second term, first one is minus and second one is plus. We convert this plus as minus minus. We done the last year also. The first number sign is minus, second number sign is plus. What is the next step? To convert this plus as minus minus. Then we write like this: y into y minus 2 plus 3 into minus y minus minus 2. Okay, y into y minus 2 plus 3 into minus y minus 2 is equal to y into y minus 2 plus. Then now what is common here? Here in this term we have a minus symbol. In front of 2 also we have the 2 minus symbol. Correct? 2 minus symbol. That means minus is common there. So we take the minus in out. Minus 3. Then here minus we take it out. Then what is remaining? Y. Here we have the 2 minus symbol. We take 1 out. Then what is remaining? Y minus 2. Then now we got it. Inside of the bracket they are equal. Correct? Y minus 2 is common in the both side of plus symbol. So next we take the y minus 2 out. Y minus 2 into what is remaining here? Y plus minus 3. Plus minus 3 same as y minus 3. So what is remaining there? What is the factors of p of y? The factors of p of y is y minus 2 and y minus 3. So we converted p of y is equal to y square minus 5y plus 6 as in the form of y minus 2 into y minus 3. That means we factorize the polynomial p of y. Okay, it's an idea of splitting middle term method. Next we doing the one more question. The question is like this: factorize 6x square plus 5x minus 6. So we know what is the first step. We give one name. That one is p of x. P of x is equal to 6x square plus 5x minus 6. The next, we identify the values of a, b and c. What is a? A is equal to 6. Correct? A is equal to 6. B is equal to 5. C is equal to minus 6. Then AC is equal to 6 into minus 6. 6 into minus 6 is minus 36. And B is equal to 5. Correct? Here, what is the product
the product is minus 36 and B is equal to 5. Okay, that means here we need to get a pair of numbers. That pair some product we want to get minus 36 and some we need to get 5. Correct? So here is very clear, the product is negative. Correct? The product is negative means in that group one number is negative. Clear? The product is negative means in that group one number is negative. Then just we look the sum. Sum is positive. Sum is positive means in that group smaller number is negative. Sum is positive means smaller number is negative. Some cases the sum is also negative, the product and sum both are negative. Sum and product are negative. The product is negative means in that group only one is negative. The sum is also negative means the bigger number is negative. Bigger number is negative. Sum is positive means smaller number is negative. Okay, എന്താണ് മക്കളെ, നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലർത്ഥം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ആ പെയറിൽ രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയ മീനിങ് എന്താണ്, നമ്മുടെ പെയറിലെ ഒരു നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സമ്മ് നോക്കുക, സമ്മ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ പെയറിൽ നെഗറ്റീവ്, അതിലെ ചെറിയ നമ്പറാണ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇനി സമ്മും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, പ്രൊഡക്റ്റും നെഗറ്റീവ് സമ്മും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിലെ വലിയ നമ്പറാണ് നെഗറ്റീവ്. എന്നാലും ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് ആവുള്ളൂ, പക്ഷെ അതിൽ ഏത് നമ്പറാണ് നെഗറ്റീവ്, വലിയ നമ്പറാണ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ല. Then the next we find out in the pairs of numbers whose sum is 36. Then what are multiply you get 36. The numbers, the pairs, what are to get 36? Then first one is 6 into 6. Then first we identify whose product is equal to 30. The first one is 6 into 6. 6 into 6. Then 12 into 3. Then 9 into 4. Then here I told you the sum is positive means in this group the smaller number is negative. Correct? The smaller number is negative. The product is positive. Product is negative and sum is positive. So in this group who is negative? The smaller number is negative. Then in this group there is no chance both are same. Correct? So we cancel this. There is no smaller and bigger number. Then 12 and 3. Then who is negative? The smaller number is negative. Then here 4 is negative. 3 is negative. Here is 4 is negative. There is no chance in the first group because there is no bigger and smaller, both are same. So we cancel already that one. Okay, 6 and 6. Then we check what is 12 plus minus 3. What is 12 plus minus 3? 12 plus minus 3 is equal to 9. Correct? Not 5. Then 9 plus minus 4. What is 9 plus minus 4? 9 plus minus 4 is equal to 5. 9 minus 4 is equal to 5. So who satisfies these two conditions? The product is minus 36 and the sum is 5. That satisfy the condition only the pair 9 minus 4. So we choose the pair 9 minus 4. Choose the pair 9 minus 4. Okay. Then we split the middle term of this polynomial is equal to 6x square plus 5x. How do we split the 5x? 5x as the sum of 9 plus minus 4. Then 5x is equal to 9x plus minus 4x minus 6. Okay. Then is equal to 6x square plus 9x is the first group plus minus 4x minus 6 is the second group. Then what is common there? Then here is common, 3x is common. Correct? 3 is common in number and x is common in the x. 3x is common. Then we take the 3x out. Then what is remaining?
2x plus 3. 2x plus 3 plus. Here the first term sign contains the minus symbol, second term is also contained in front of the number. In this group, in front of the first number have the minus symbol, and in front of the second one is also have the minus symbol, correct? So we converting the minus as like this, minus 4x plus minus 6. The minus 6, we how to be write it? We write minus as plus minus. The last term is the minus, so we convert as plus minus. Okay, it's not necessary to convert like this. Okay, then is equal to one more step, 3x plus 2x plus 3 plus, what is common here? Minus is common and 2 is also common, so we take the minus 2 out. Then what is the remaining? 2x plus 3. Now is very clear, 2x plus 3 is common in both. Then we take 2x plus 3 out into 3x plus minus 2. 3x plus minus 2 is same as 3x minus 2. So, what are the factors of p of x? 2x plus 3 and 3x minus 2. So, we factorize the p of x is equal to 6x square plus 5x minus 6 as the product of 2x plus 3 and 3x minus 2. Okay, so this is an idea to factorize the polynomial by using splitting middle term. Okay, don't forget the ideas what are we discussed in the time of factorization. Okay, how do we choose the pairs of numbers? That is a very important idea. How do we choose the pairs of numbers? The product we pairs product to get as the values of AC, and that pairs sum we need to get as the value of B. Okay, ആ പേഴ്സിന്റെ അതാണ് ഐഡിയ. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മിഡിൽ ടേമിൽ നമ്മൾ ഒരു പെയർ, ഒരു ജോഡി നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യണം. ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? ബിയുടെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? എ സിയുടെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. Then after we write the middle term of a polynomial as the sum of that pairs. അല്ലേ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പോളിനോമിയലിലെ മിഡിൽ ടേമിനെ ആ രണ്ട് പെയറിന്റെ സം ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ മെത്തേഡാണ് എന്ത് മെത്തേഡ്? സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മിഡിൽ ടേം മെത്തേഡ്.